knowledge is the biggest superpower. Please invest in your knowledge. India alli bari 1,500 jana idare exam pass madru. Sir is one among them. That means he has the knowledge. So take his help, take his guidance. 12 ಪೈಸಾಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 9:15ಗೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು 3:30ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಈ ತರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸಿರೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಇವರು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡೆಕೆಡ್. ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿತ್ ನಾಲೆಜು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ F&O, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ eggs in one basket. Please do listen to professionals who have been there, who have done that. Seek advice from qualified, regulated experts and mentors from TIDI Academy. Manoj sir idare, our team idare. They are all well qualified because they have seen good days, they have seen bad days. They have more experience than you. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆಯೇ? 40 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸೆಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಸೆಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಸೆಬಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ INH 00002068. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಂತೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಸೊ 3 days ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? Before I start the session, very quickly let me introduce myself. My name is Dr. Harsha Ishwaraya. By profession, I am a professor at a leading university. I am a professor. Also, I am an active investor. So I have been an investor in the market for more than 10 years. More of an investor, less of a trader. I'm also Manoj sir's student. So I was 2021-22 post-COVID batch alli. I took the membership. Sir has been very helpful, very kind. Sir and his team ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ to build my portfolio and to help me change my thinking. So this is a small initiative from my side to help you. Now before I start this session, let me set the expectation. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. I will not talk about fundamentals analysis. I will not talk about technical analysis. For all these things, Manoj sir and his team are there to help you, to guide you how to, for the technical and the fundamental analysis. Now, why am I here? ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ 15-20 minute session ತಗೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, I am here to tell you the most important thing, the most important quality, the most important trait which is required to succeed in the stock market. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, this is about the psychology. I repeat, I am here to just educate you on the most important parameter which is required for success in the stock market. That is your mind. That is the psychology. So I have some tips for you which I'll be speaking about. I have 10 golden do's and some don'ts as well. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, only from a psychology perspective. It is not from a technical analysis, fundamental analysis alla, chart trading ಏನು ಅಲ್ಲ. So friends, are you all with me? Yes, sir. Shall I start the session? Yes, sir. Thank you so much. So now let us see the first, this is the topic name is called the mindset required to succeed in the stock market, do's and don'ts. So I will be talking about the 10 golden rules or the 10 golden do's. The first one, the first rule or the first do is
ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜಲ್ಲಿ ಯೋರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪುಟ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ F&O, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪುಟ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So that is my humble request. Understand the nature of the business. So when you invest in stocks, I am an equity investor. Most of my money is in Indian equity. ನಾನು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ I read a lot about the business. What does the company do? When it was started? Who is the founder? Who is the board? How many offices they have? Who is the CEO? So I do a lot of research about the business where I put my money. Right, so I go to the website, I read the shareholder letter. ನಾನು ಭಾಳ ಟೈಮ್ I spend on learning the nature of the business. So do your homework first before you invest. Friends, am I clear on this point? Yes. Shall I move forward? Yes. Okay. So the next point, my dear friends, is please, this is a very difficult point, especially for Gen Z. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು who are brand new into the market? Can I have a quick show of hands, please? Who are brand new, fresh, brand new? Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. This is applicable for you. My humble request with 400 hands to everybody, please do think decades. Decades ಅಂದ್ರೆ one decade ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 10 ವರ್ಷ. So please think decades, not days, not years. To make money, you need to think long term, period. So sir ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದರು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, all that is not going to happen, period. Right? So please think decades, not days. The stock market is a wealth creator over the long term. So you must invest your money in good businesses and forget it. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಹೆವಿ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್? ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಮನಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ವೆನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, your amount also will go up, yes or no? So that is the power of compounding. You need to have patience. When I say patience, I am talking about years. I am not talking about months. I am talking about years. So please invest in the right company. So please do think long term. Okay? So am I clear on this? Yes. Shall I move forward to the point number 3? Good. Thank you. Next, point number 3, the golden do's ಅಲ್ಲಿ point number 3 is kindly ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿ. So please do not put all your eggs in one basket. That is a big mistake, especially newbies ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 5 ಲಕ್ಷನೂ ಐ ಟಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 5 ಲಕ್ಷನೂ FMCGಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ AI is doing well. Today all of us talk about AI, right? So what is the next big thing? AI is the next big thing. So ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 5 ಲಕ್ಷನೂ AI ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. No, please don't do that. So kindly diversify your portfolio, diversify your amount. So please spread your risk across different sectors. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ AI, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ FMCG, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, IT. So you have to have at least 7 to 8 different sectors in your portfolio. If one sector does down, you can always make your money in the different sector. So don't put all your eggs in one basket. That is my humble request. And as Sir was saying a short time ago, protection of your capital should be your number one priority. ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, even if you don't make much profit, that's okay, but you must ensure that you are able to manage the loss. The loss must be minimum or the loss must be negligible. So therefore, protection of your capital, what you have invested, should be the number one priority. Friends, am I clear so far? ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ? Good. Thank you. Next,
Point number 4. This is very important, especially for the people who are slightly older, slightly more experienced. ಏನಾಗುತ್ತೆ, once we reach a certain age, once we reach a certain experience, once we make certain money, we feel we know everything, but that is not the case. So my request to all of you, please develop or please have a learning mindset. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಟುಡೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಮೌಸ್, ಅಟ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಬಟನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎನಿಮೋರ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. So my humble request, please develop a learning mindset, and market is very cyclical. So market is very cyclical. So treat each market cycle as a lesson. Stay curious, stay humble, and keep evolving, keep learning. So what you study today, what you read today may be irrelevant 6 months from now, 1 year from now. ಆದ್ದರಿಂದ have a open mind, have a learning mindset. You constantly need to keep learning and evolving with the changing times. Because dear friends, we are living in a very, very uncertain time today. As I said, I have been in the market for more than 10 years. My father has been in the market for more than 20 years. Right? So ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ how these things have evolved ಅಂತ. So my request to you, so please have a learning mindset. Am I clear on this point? Good. Thank you. Next, point number 5. Very important. Please listen to professionals. That is my humble request. Please do listen to professionals who have been there, who have done that. Seek advice from qualified, regulated experts and mentors from TIDI Academy. Manoj sir idare, our team idare. They are all well qualified because they have seen good days, they have seen bad days, they have more experience than you. Okay, therefore seek advice from people who are qualified. Sir, he has passed the examination, you know that, right? So he is the SEBI registered research analyst, so he can give you advice, right? I can't do that, but sir can do, because he is SEBI registered. Exam pass ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ 1,500 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್. That means he has the knowledge. So take his help, take his guidance, right? So seek advice from qualified people and mentors from TIDI Academy who have weathered the storms. So he has seen good days, bad days, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. So therefore don't listen to unqualified people. ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ದ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಹೇಳ್ದ, ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಇವನು ಹೇಳ್ದ. No, because it is your money. So please be careful and please take advice from qualified professionals. Am I clear on this? Are you all with me? Shall I move forward? Good. Thank you. Next, point number 6 on the golden dose. Idu bala mukhya. Please automate your discipline. The first thing in the market is you need to be extremely disciplined. Discipline bahala mukhya. Set up a system like an SIP. What is SIP? Systematic Investment Plan. So ನೀವು ಒಂದು small SIP ತರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ to invest regularly. So discipline beats timing the market every single time. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೈಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇವಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ system in place. You need to have a process in place like an SIP, so that will ensure that you invest regularly. For example, ನಾನು personally what I do is every week of the new month I do an investment. Every week either I buy something or I sell something. Every week of the new month. The other 3 weeks I do for my homework, for my research, for my reading, what stocks to buy, what to sell, adella list ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ. See, buying, selling is a 2-minute job. The hard work is the homework, the research, right? So therefore, my humble request to all of you is have a system where, like invest regularly. As I said, personally, I invest once a month, come what may. First week of the new month, either I buy something or I sell something. I have been following this practice for many years, which has really helped me.
ಆಲ್ಸೋ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಬೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ, ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಬೀಸ್ ಡೇ ಅಂತ. ಮಂಡೇ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೀಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಸೊ ಮಂಡೇ ಇಸ್ ದ ಬೀಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You could invest 500, 5,000, 5 lakhs, whatever it is. But every Monday I will invest, period. So that will give you that discipline. Am I clear on this? Shall I move forward? Next, point number 7 is, again, this is for the newcomers. ಹೊಸೊಬ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೋರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. Because the market is very volatile, it will test your emotions, it will test your temperament. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, you will start panicking. So what is the market? What is the market? Market is just the group of people. So market runs on sentiment. Have you heard of this term called market sentiment? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಥಿಂಕ್. ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಬಿಡೋಣ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೆ? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದ ಮನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮ್. ಸೊ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್. It sounds very simple, but trust me, this takes years. It is not easy. Okay, so please learn to control your emotions when the market panics, especially this time. Ivaga market is very bad, all of you know that, because of the war. So my portfolio also is in red, but I am not panicking because I've invested in good companies fundamentally. So when the market panics, please stay calm, and when the market is doing very well, please be a little mindful, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಷಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಅಲೌ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಬೀಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The market will test you, the market will test your temperament every day. ನೀವು ಕಾಮಾಗಿರಬೇಕು. And as I told you, this will not happen overnight. It takes years, not months. It takes years to get that grip over your monkey mind. This is called the monkey mind. So you must know how to control your monkey mind. Shall I move forward to the last 3 points? Good, thank you. Next, point number 8. Please, ನಿಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, SIP ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ AI, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ TCS, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಬಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೋರ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಮನಿ. So please don't blame anybody. As sir was saying, when you make the profit, you enjoy. But when you make a loss, you will blame others. You will blame TIDI Academy. ಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಸರಿಗಿಲ್ಲ. No, it is your money. Please use your judgment. Yes, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, but you can always say no. Right? So my humble request to all of you, listen to everybody, but the final decision must be yours. Take ownership, take responsibility for your money. And please understand, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, it is business. It is hardcore business what you are doing. So business ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ, some months you will earn profits and some months you will have loss. Exactly. When you enjoy the profits, you must learn how to book a loss. Simple. 12 months ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. When you enjoy the profit, you must have the stomach to bear the loss as well. Am I clear on this important point? Good. Thank you. Last 2 points on the golden do's. Point number 9, dear friends, please be flexible. Don't have a rigid mindset. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆಯೋ, ಐ ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ.
Every day I spend at least half an hour to 1 hour reading about where my investment is going. Briefly ashte. Whenever I'm traveling, when I'm in the bus, when I have some free time, I keep reading. So if the facts change your mind. Don't have a rigid mindset. Aita? There is no room for ego. Daivittu ego itkobedi. To build a successful portfolio, please do not have ego because the market owes you nothing. ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ, ಲಾಸ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ. ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಗೋ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. ಇಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ TCS ನೌ. TCS ಗೊತ್ತಲ್ಲ, TCS ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ನಂಬರ್ 1 IT ಕಂಪನಿ. Right? IT sector, if you go to screener and give the number 1 IT company, TCS ಬರುತ್ತೆ. The share has fallen almost 40%, sir. 35 to 40% the TCS has fallen. 35-40% ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ? Because of this news, because of the war, plus this, there was some news about some wrong news, some conversion, etc. was there. Management, exactly. Management, they had some problems, whatever. I don't want to get into it, but there was a lot of wrong information, a lot of wrong things. So my humble request to you is, if the things keep changing, you need to be alert. You need to be mindful. That is my request. So there is no room for ego in a strong portfolio. Finally, you need to have a plan. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. You need to have a strong plan. You need to write it down. ನಾನು ಡೈರಿಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I have clear do's and don'ts. I have a huge Excel sheet ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So I have a clear plan on where I want to take my portfolio in the next 5 years. So please have a plan, know which company you are buying, what conditions you are buying, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, when you will sell before you enter the trade. So my humble request, don't do things blindly, don't do things randomly. Please have a clear strategy, please have a clear plan. Am I clear on this? Okay, now finally these were the do's. There are also some don'ts. ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 5 ನಿಮಿಷ ತಗೊತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಡೂ, ದ 5 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಚೇಸ್ ಹಾಟ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಇಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಸ್ ದ ಬಸ್. ಸೊ ಹರ್ಡ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಮಂದೆ ಥರ, ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಓಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಹರ್ಡ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ, ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವಾಟ್ knowledge, judgment. Use your own judgment. So please avoid the herd mentality. Sumne hot tips from unqualified people, don't believe that. Number 1. Number 2, see, the stock market is all about building your future. Understand this. The stock market henge antandre, it is about building your portfolio for long term, building for the future. ಈಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಮಂತಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ವಿಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 5 years. I am talking purely from an investment perspective here, not trading perspective. So please don't, put the money if you need it in the next 6 months, 1 year ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ kindly avoid that unless you want to do swing trading. That is different. Swing trading ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ my humble request, always think long term. That is where you build your wealth, right? So invest money which you don't need for the next 3, 5, 6 years minimum. Number 3, ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್, ಜೆನ್ಜಿ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಹುಡುಗರ, ನಿಮ್ಗಪ್ಪ ಇದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ರಿವೆಂಜ್ ಟ್ರೇಡ್. ರಿವೆಂಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೋತೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಬಾಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ರಿವೆಂಜ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. 10 ಸಲ ಸೋತೆ, 11ನೇ ಸಲ ಗೆಲ್ತೀನಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವೇ.
So please don't do revenge trade. Never try to win back a loss by taking bigger risks. As I told you, the market doesn't owe you anything. Market yaar swattu alla. It is independent by itself. It is just group of people and emotions. So please be very careful. Don't do revenge trading. If you lose some money, it's fine. Take the loss and keep moving forward. There is a saying, it is always better to cut your finger rather than cut your hand. So cut your finger, take the loss and keep moving forward. Am I clear on these 3 points? Finally, the last 2 points. Idu. Again, newcomers, don't overcheck your portfolio. Every hour, every 1 hour, 2 hours portfolio check ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 9 ಗಂಟೆಗೆ 9 ಕಾಲಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು 10 ಕಾಲಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ 10,000 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ 4,80,000 ಆಗಿದೆ 20,000 ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕಿಂಗ್ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ I don't check my portfolio every day at all. I hardly check it maybe twice a week or thrice a week, not more than that, because I do only long term. That's it. So don't keep checking your portfolio every 1 or 2 hours. It will again you will start panicking, emotional decision, buy martira, sell martira. Again, control your emotions. Finally, fees. Sir helidru, don't ignore the fees. Be mindful of taxes, brokerage costs. So before you put your money, it could be Angel One, it could be HDFC, it could be ICICI, it could be Zerodha, it could be Upstocks. Elle ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರು just talk to them about the brokerage fees. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ you will lose lot of money. Be a little mindful about that. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the package? There will be a package. I have taken a yearly package. So yearly ನಾನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತೀನಿ ನಾನು. So once I pay 5,000, I pay only 0.001%. That's it. Because I pay a yearly subscription. So Atara. So you please understand and be careful of these brokerage costs. It will slightly it will take away your money without your knowledge. So please be a little mindful of this. Ask them. Gottilva keli avrige. Please send me an email. One documents kalsi about the brokerage or kalistar nimge. Am I clear on this? So finally, let me conclude my session by giving you a quick summary. To succeed in the stock market, dear friends, you need a combination of knowledge, patience, hard work and the right guidance of Mr. Manoj sir and his team. That is number 1. Number 2, please understand the stock market is science. It is not gambling. It is not you put money today and you get it tomorrow. It's not like that. It's a proper science. So please do your homework. Please do your research. Number 3, please think long term and participate in India's growth story. We are in a golden time now. You see all the leading investors like Vijay Kedi agirbodu yare adrunu they say we are in the golden phase now. So please participate in India's growth story and there has never been a better time to invest in the Indian stock market. Investor ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ you will become a successful investor. So all the very best to each one of you. I am sure you will do very, very well provided you follow these points plus the guidance of Mr. Manoj sir and his entire team. Thank you, sir. So ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 10 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರ, JP ನಗರ, ಯಲಹಂಕ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಹುಬ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 500 rupees ಟೋಕನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ 3 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ. ಶುಕ್ರವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆ, ಶನಿವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ, ಭಾನುವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ 10 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಐ ಓಪನರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೆಳಕಂಡ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೀ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ
ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ TIDI ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಷೇರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ. 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 60 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ, ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ TIDI ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.